Okay, good evening all. Please refer to the tute that we were doing for August tute. This is the tute number 008, August tute. And this is what we are going to discuss today. In today's class, let's go for the random wheel task first. In August tute, let's go to the random wheel task first. So, okay, I'm going to spin it and get our first random activity for today. And with the first activity, we can move to the microbit and try to implement the first activity. That is what we are going to do. You know the class pattern now very well. We are referring to the tute. And in the tute, what we are going to do, in the tute, we are going to implement, we are going to access a task, and then we are going to do that using our microbit programming interface, which is make code. Make code වලින් අපි දැන් එක කරන්න ඕන. ඒක තමයි අපේ plan එක. හරි අපි බලමු අපේ daily plan එක අනුව අද මොකක්ද අපිට හම් වෙන random activity එක කියලා. Let's spin it, spin it, spin it. Okay, which code and how many LEDs used to create the shape? Use the similar number of LEDs and create any shape. Okay. Use similar number of LEDs and create any shape. So which code and how many LEDs used to create the shape? So let's count. First row, 2 LEDs. Second row, 5 LEDs. Third row, 5 LEDs. Fourth row, 3 LEDs. Last row, 1 LED. 5 plus 5 is 10, plus 2 is 12, plus 3 is 15, plus 1 is 16 LEDs in total. Okay, there are 16 LEDs in total. You have to count the first row 2, the second row 5, 7, third row 5, 12, the fourth row 3, 15, that is fifth row is 1. Altogether 16 LEDs. Okay. Excuse me, sir. Excuse me, sir. Yes, yes. When making the name of this class, renaming, do I need to type the capital and simple on the way too? No, that doesn't. Okay. Okay. Okay, how many LEDs in total? 16 LEDs. Let's create any shape using the same number of LEDs. That is easy activity. We can do it quickly. Come on, we can do it quickly. You have to do it now. Already 2 minutes passed. I will give only 5 minutes, right? On another 3 minutes only. Please do the activity. You have 3 more minutes. 3 more minutes to do the same activity. Purple color activity, you have to do that. Purple color activity, you have 3 minutes to do that. Purple color activity, you have 3 minutes to do that. Very quickly do it. Here it has your 16 LEDs for the heart. You have to create same number of you have to use same number of LEDs to create any other shape. So this can be done mathematically also. This can be done in mathematical arrangement too. Let's try to do it mathematically without just manually doing that. Let's try to light up this LEDs mathematically. This is previous example. හරි අපි කලින් කරේ හිතලානේ. හිතලා 16ක් ගණන් කරලා දැම්මා. එහෙම කරන්නේ නැතුව කරොත්. How can we do that? In order to do that, we can use mathematics, right? Basic mathematics, and see how we can use these maths. And here you can see there is something called LED, right? LED. This LED menu, there is something called plot X0, Y0. What is this? Plot X0, Y0. Let's put that and try to simulate what will happen. You can see
here a light is there. So let's say put x0, y1. When you play this, you can see it is underneath of the particular. Y means downwards. X1, y1 should be this one, right? Because x1 means moving forward, moving downwards also. Now you can see getting 25 LEDs is not a big thing. In order to add 25 LEDs, I will go to the loops, repeat how many times? I have to repeat 25 times since, how many LEDs I need? 16 LEDs, sorry. Heart 16 LEDs, tibba. So therefore I need 16 LEDs. I can do this, repeat 16 times, do plot. Do plot. Okay, if I plot this 1, 1, it is only 1, right? 16 times still it is 1. But I just want to put into different places. I just want to put or place it into a different place. Okay, how to do that now? So you need to logically think. This is what the steam is about. Logically, not in the same place, in 16 places. You need to keep this in 16 places. So that is what the difficult thing is. Okay, you can start with a variable. Let's make a variable. And my variable name, let's say, my variable name is x. Okay. I'm going to set x to 0, initial position. And there's another variable. I'm going to take that variable to y. Okay. That is also, I'm going to set this y to 0 in the initial. X is y, this also y. And what I'm going to do, I'm going to click on a button. Let's click on some button, on button A press. Okay, I need to do this, let's say 4 times. I need to repeat 4 times. And each time what I want to do, I want to plot x into, from the variables, I just need to plot x into the particular value. And after plotting, I just want to change x by 1. Actually, what will happen here, you can see x will change by 1 position each time. Initially, x is 0. Then this will happen 4 times, means when I run this, you can see when I press this button A, no, nothing happens. Is it? X is 1, x is 0 here. Yeah. X is 0. Okay, repeat 4 times. This should repeat 4 times. Each time x should be increased by 1. Let's play it. Okay, you can see only here. Each time x change is only here. Plot x, plot this one, plot x1, y1. Okay, let's do something like this manually. Plot x, y, duplicate y1. This time x is 2, right? In order to change, I'm changing the x. Now only 2 times. Let's see. Button A, 2 are there. Okay, that I need to repeat. That I need to repeat and do it 4 times. Let's see it now. What's not happening there? Oh, I need to press this. So it's my mistake. You can see now there are 4 LEDs. LED 4ක් පත් වෙනවා. මට ඕන 16ක්. I need 16 LEDs. I need 16 LEDs, 4 times X. So same thing I can do for Y. Same thing I can do for Y. Let's go to the loop. Repeat. And you can say, let's put this again, repeat 4 times. And this time I'm going to set another variable, which is Y. From the variable, I will change Y by 1 after this, and plotting this Y also from the LED, plotting this Y also. Actually, here also I can plot the Y. Change Y here.
And same place I can plot the y. From the variable y I can place here. So let's see what will happen. Let me play. When I press this A button, you can see now 1, 2, 3, 4. It's here. 1, 2, 3, 4. It's here. Okay, then after the first round, I need to reset X, change or set X to 0 again. Okay, let's try it now. Okay, 1, 2, 3, 4. Yes. X is changing from X starting from 0, 1, 2, 3, 4. X is changing. Oh, I need to set Y to 0, not X to 0. Sorry, it's my mistake. Press this and you can see now 16 LEDs. 16 LEDs. How it comes? Then හිතලා බලන්න කොහොමද මේ 16 ආවේ? Plot එකෙන් අපිට ඕන තැනට අපි plot කරාම අපිට ඕන තැනකට තියෙන LED එකකට පත්තු කරන්න පුළුවන්. X0 Y0 කියන්නේ පුතේ මෙන්න මේ position එක. දෙකම 0 තියෙන මෙන්න මෙතන. X0 Y0. Initially මොකද කරන්නේ? A press කරාම X0 නේ Y0 නේ. එතකොට මෙන්න මෙතන light එක පත්තු වෙනවා. X0 Y0. ඊට පස්සේ X එකකින් වැඩි වෙනවා. X එකකින් වැඩි වෙනවා කියන්නේ දැන් X 2යි. X 2යි ආපහු මේක රිපීට් වෙන්නේ 4 පාරක්. X 2යි කියන්නේ මෙතන. X 3යි කියන්නේ මෙතන. X 4යි කියන්නේ මෙතන. 4 පාරක් රිපීට් වෙන්නේ. එතන X 1යි 2යි 3යි 4යි මේ 4 පාට වෙනවා. ඊළඟ සැරේ එළියට ගියාම y එකක් වෙනවා. y එකක් කියන්නේ පල්ලහැට. x බිඳුවක් වෙනවා. x බිඳුවයි කියන්නේ y එකයි කියන්නේ මෙතන. x බිඳුවයි කියන්නේත් මෙතන. මොකද x කියන්නේ මෙයා. x වෙනස් වෙන්නේ මෙහෙ. x මේ අතර වෙනස් වෙන්නේ. බිඳුව 1 2 3 4 විදිහට තමයි x වෙනස් වෙන්නේ. y වෙනස් වෙන්නේ පාතට බිඳුව 1 2 3 4 විදිහට තමයි y වෙනස් වෙන්නේ. දැන් මම කියනවා මෙතන change y by 1 කියවම y එකක් වෙනවා. දැන් දෙවෙනි line එක. ඊට පස්සේ x0 කියවම ආයෙ මුලට එනවා. එතන ඉඳන් ආපහු එක plot වෙනවා 4 පාරක්. again 4 times. එතකොට මේ 4ක් පත් වෙනවා. next change y by 1 y එකකින් වැඩි ආයෙ y යනවා මෙතනට. x0 කරනවා. x0 කියන්නේ මෙයා. ආයෙ 4ක් යනවා. ආයෙ y එකකින් වැඩි කරනවා. මොකද 4 පාරක් වෙනවා. ආයෙ y එකකින් වැඩි කරනවා. දැන් y මෙතන. x0 කරනවා. x0 කළා ආයෙ 4 පාරක් යනවා. ultimately you can see 16 stars 16ක් වාට පේන stars හරි මොනවා හරි මේ light 16ක් පේනවා. ඒ lights 16 මේ විදිහට තමයි පත් වෙන්නේ. let me show that again. A button you can see 16. දැන් මට මේක පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට වෙන්න ඕන. මේ 16 මේකම නෙවෙයි shape එක පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙලා පත් වෙන්න ඕන. ඒක අපිට කරන්න පුළුවන්. හරි. මම x එකෙන් පටන් ගන්නවා. හරි. එහෙම කරොත් මෙහෙම එකක් එනවා. ඒ x එකෙන් පටන් ගන්නවා. එතන මම x දෙකෙන් පටන් ගන්නවා. දැන් ඉන්නේ මෙහෙම 16ක් තියෙනවා. 1 2 3 4 නෑ 16ක් නෑ. x දෙකෙන් පටන් ගත්තොත් 16ක්. x පහෙන් වගේ පටන් ගත්තොත් නෑ අඩුම වෙලා යනවා. හරි. එහෙනම් x ට යන්න පුළුවන් උපරිම කීයද බිඳුව පුළුවන්. x බිඳුවෙන් පටන් ගත්තොත් ප්‍රශ්නයක් නෑ මුලට එනවා. මේ x ට යන්න පුළුවන් එකට යන්නත් පුළුවන්. ඒ 16ක් එනවා. 16ක් එනවා. y බිඳුවෙන් පටන් ගන්න පුළුවන්. Y can go to 1 2. sorry y2 පුළුවන්. Yes. No. Y1 we can. y1 පුළුවන්. y1 Yeah. පුළුවන්. ඔත්තාවන් possible. හරි ඊට වැඩිය ගියොත් ආයෙ මේවා අඩු වෙලා යනවා. so 4 possibilities are there. x0 x1 y0 y1. right. oh ඒතකොට shape ගොඩක් හදා ගන්න පුළුවන්. x0 x1 y0 y1. another thing is you can skip and go. skip කරගෙන යන්න පුළුවන්.
or you can use a random. Here you have random. You can see pick a random here, pick a random. Pick a random between මෙතන දානවා මම x වෙනුවට pick a random between x ගන්න බිඳුවේ ඉඳන් 5 වෙනකම් කැමති random එකක් 0 to 5 any random. Okay, now you can see y අපිට කියන්න පුළුවන් 0 to 5 any random. දැන් x change කරන්නෙත් නැහැ y change කරන්නෙත් නැහැ මොකුත් නැහැ. Repeat 4 times විතරක් දාලා බලමු. Just put repeat 4 times. X are random, y is also random. Okay, 1 2 3. I try karo. Now you can see it's plotting here and there. But you need to put make a control karano. You need to do this for like first you have to unplot everything or clear everything. Each time when you're trying, you have to clear this, clear the screen. Then do this random time. Clear the screen, do it random times. 1 2 3 4. Clear the screen 1 2 3 4. Clear the screen 1 2 3. Clear the screen 1 2 3 4. Clear the screen 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 4. So likewise it moves. Then I'm changing the x, getting different x, different y, and repeating this 4 times. Let's repeat this 16 times. Okay. Okay, this shape, another one, this. Now you can see, I'm a random shape. This is another way of doing that. කලින් අපි කරේ හරියටම fill කරා දැන් මේක එහෙම මුකුත් කරන්නේ on start ඕනෙත් නැහැ පුතේ repeat ඕනෙත් නැහැ මේක ඕනෙත් නැහැ මේ ඕනෙත් නැහැ මේ x ඕනෙත් නැහැ y ඕනෙත් නැහැ just using the random. හැබැයි මෙතන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ලොකු අවුලක් සමහර වෙලාවට එකම තැන plot වුණොත් දැන් 1 1 plot වෙලා ආයෙ ඊළඟ සැරේත් 1 1 plot වුණා. එහෙම වුණොත් තමයි මේ 16ම එන්නේ නැත්තේ. ඒක අපි නවත්තන්න ඕනේ. දැනට plot වෙලා තියෙනවා නම් එතන plot කරන්නේ නැතුව ඉන්න ඕන. අපි ඒක බලන්න ඕන. කොහොමද බලන්නේ LED? already plot ද කියලා බලන්නේ කොහොමද? අපි if එකට යන්න. inputs more logic if it float already float ද කියලා බලන්න පුළුවන් අපිට ඇත්තල නැහැ project if plot LED okay that will be little complex දාන්න පුළුවන් but it will be little complex if plot already then you need to remove. To do that you need to remember where this plotted one is and then you can remove that. But anyway, no need to do that. Just use this
and you can see a random shape there. 16 times you are doing this, there will be random number of LEDs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. But sometimes plotting can happen. Sometimes plotting can happen. It can duplicate. When it duplicates, it duplicate to nama tamai. එතකොට මේ LED ගාන අඩු වෙනවා. But if you repeat this many times, like 25 times, you will see more LEDs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. But not 16. Ne? 16 එනකන් හරිනම් එන්න ඕන. ඒක කරන්න පුළුවන් පුතේ, but will be little complex for the moment. But you can try different shapes. So experience this. This will give you different shapes. But if you try for very long amount, like 100 times, maybe you will end up with plotting everything. Yep. A big plot. Try again. Oh, completed. You can see it's basically plotting everywhere. Because it plots a lot of times. You can get a random and do that. So these are some things that you can try with this example. Make a නිකන් කරලා බලන්න. Just do that and see how it works. Just pick a random and do that. See how it works. And let's try to do that with a check-in condition with the if it is already plot. දැනට plot එකලා තියෙනවා නම් අපි කොහොමද එහෙම එකක් බලන්නේ? You can use if already plot ද කියලා බලන්නේ, you can go to LED and you can say point. If point, okay, let's put this random, pick a random ගන්නවානේ. So you are going to pick a random between this. Let's put this random to some variables, right? Then we can detect this easily. How to do that? So let's do that like this. When pick a random, like you're going to repeat this sometimes. Okay, let's keep the plot. I'm going to repeat this 4 times. So what I'm going to do is, I will go to my variables and set x to pick a random 0, 5. Same time, I'm going to set y to pick a random. Set y to pick a random 0, 5. So that my x and y will be randoms. Then after that I will plot to this particular x and y. Ax tie y tie mama make a plot කරනවා. Plot කරනවා කියන්නේ මේක පත්තු වෙනවා ax y. මේක එකපාරක් කරන්නම් මම. හරි? I'm doing one time, right? Let me show that. Show the logic. හරි? Press A. Method. Again, press A, this. Press A. Now you can see, when I press A, a random එකක් ගන්නවා, pick a random, and it will plot the into the particular place. 5 hours then 0, 1, 2, 3, 4 විතරයි පුතේ. Sorry. I need to put 4 there, right? 0, 1, 2, 3, 4. මොකද 5 hours එළියට යනවා. 0, 1, 2, 3, 4. Only 4. You can see, now කොහේ හරි තැනක එක random එකක් පත්තු වෙනවා. හරිනේ දැන් වැඩි. කොහේ හරි තැනක. මේක already පත්තු වෙලා නම් පත්තු වෙන්න එපා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. And if හරි. එතකොට කොහොමද ඒක කරන්නේ? මේක plot වෙන්න කලින් මම බලනවා. If already plotted. Already මේ xy plot වෙලා තියෙනවා නම් plot වෙන්න එපා. If already plotted මේ xy plot වෙලා තියෙනවා if point x and point y, then do not do this. Then you have to again maybe pick a random and do this. Then you have to, like, if already it is plotted, you should not plot it again. Then you can see if already it is plotted, you can try to plot somewhere else. Or you can again go back and set a duplicate already plotted another x and get another y and try to do that.
ඒ වෙලාවෙත් plot වෙලා තිබ්බොත් ඒ වෙලාවෙත් plot වෙලා තිබ්බොත් again you can try to get another one and do that. Again you can try, this is called recursion, but bit complex. Sorry, then මම දෙකකට විතරක් දානවා. Okay, I'm going to repeat this 4 times now. Let's play this. Okay, let's remove this for the moment. If already plotted, do this. I need if and else both. Sorry, I need if. එහෙම නැත්නම් අනිත් එකට plot කරන්න එපා. So I need if else both, right? Sorry, my mistake. Logic, if else. If point x, then change the x and y. If not, plot it. If it is already plotted, change the x and y. Right? Change the x and y. Otherwise, plot it. Change the x and y. Otherwise, plot it. Okay, let's try this. 1, 2, 3, 4 are there now. 4 times. 4, 4, 4, 4. Always it gives me, this time 3. Rarely it gives me 3, but mostly it will give you me. But mostly it will give me, if already plotted, maybe you can do something like this. If already plotted, you reduce the number of times. You reduce the number of times, or you increase the number of times. That can be done. And this can be put in a loop forever. You can put in, maybe make a number of times. You have used another variable. This is a bit complex, I know that. Okay, this is times. Right. Times initially, set times to initially I'm setting the times. Right. So if already plotted, you increase the number of times. Then repeat the times. Have already plot already try. I'm trying to increase the times by 1. Okay, let's try this now. We can try various methods. Now 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Now you're getting 4, right? Anyhow, you're getting 4, right? Okay, you are lucky now. Random 4 is there. I think you can apply the same method and get a, now, last day also I said, even the wheel is easy, manually karne ka lazy. But generic solutions are difficult. Manually කරනවා කියන්නේ ඔයාට ඉතින් 16ක් බෝල පාට කරන්න තියෙන්නේ පුතේ. කලින් කරේ එකනේ හරි ලේසි. මම දැක්ක සමහරු මෙහෙම 16න් එක දෙන්නම් 16 කියලා 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. මේක ඊට පස්සේ මේ 16 කියන්නේ මෙහෙම එකක්. මම කියනවා මේක නායක snake something that thing that one this one. When that 16 ආදී තව එකක් මම දැක්ක ඔයාලා කියනවා heart එකට 16 තිබ්බේ නේද? Something like this, no? හරිද? Something like this, no? එතන මම කොහොම නෑ මේ heart එකම වෙන එකක්. Right, okay. මම මේකයි දානවා. Now 16. Right? You were really cunning නේ. ඔයාලා චුට්ටක් කපටි වෙලා උත්තර දුන්නේ. But එහෙම බෑ. එහෙම නැතුව මෙහෙම කරන්න පුළුවන් න? Right, okay. Now you can see, do this for 16 times initially. Let's try to play that now. We getting the shape. Sorry, playing this. Trying this. Baran dasat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aye, metan already plotted la dena. If already plotted, man 17 time ekata try karna. If already plotted, man 18th time ekata try karna. If already plotted, 19th time ekata mama repeat karla balana. Likewise, if already plotted, I'm trying. Try it again. But 16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okay, now let's go to the question and see. Right, question again, manada bit QA. Question again QA. Which code, how many LEDs, which code and how many LEDs used in the creating the shape? 16 LEDs.
use the similar number of LEDs and create any shape. මොකක් හරි shape එකක්. හැබැයි ඒ LED ගානෙන්න හැම වෙලේම always අපිට හරියටම කියන්න බෑ මේ shape එක කියලා. Can be any shape, any random shape with the same number of LEDs. See, the problem is complex than you think. This is what the algorithms are. Man danna මේක ඔයගලන්ට lazy නැහැ. I know that, but do the difficult things. That is how you need to improve yourself. Think critically. Did you understand my methodology? මගේ method එක තේරුණාද ඔයාලට? Yes. මම 16 පාරක් plot කරනවා තැන් වලට. එක තැන් වලට. මට වැරදුනොත් මොකද කරන්නේ? ඒ වෙලාවේ plot වෙලා තිබ්බොත්. මම ඒක 17 වෙනි පාරටත් try කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවේ එකක් plot වෙලා තිබ්බොත් ආයෙ try කරන්න එපානේ. ඒ කියන්නේ මම මේ LED එක පාට කරන්න යනවා. කවුරු හරි LED එක කලින් පාට කළා. ඒ කියන්නේ කවුරු හරි LED එක light up කළා. ඒකට මම ආයෙ තව එකක් try කරන්න ඕනේ. නේ? Understood? Cannot understand. තේරුණාද? Difficult. Is it too difficult? Hello? No. Chaniru, is it too difficult? Amaruida? Not that much, sir. We can understand. Can understand. Randupa? Okay. If difficult, tell me, I can explain again. Come on, Sejan. Sejan, Samalata Chutta Kamaruil. Is it okay? Can understand? No. No. I can. That is no. Hari. Then what am I කියනවා මෙහෙම Sejan. හරි මම සිංහලෙන් කියන්නේ. LED 16ක් පාට කරන්න මේකේ. ඒක වට තේරෙනවද? LED 16ක් පාට කරන්න කියලා දැන්. හරි. එතකොට දැන් 16 පාරන්නේ මම මේ පාට කරන්න යන පික රැන්ඩම් බිඳුව 4 කියන්නේ මොකද්ද? මේ LED වලට numbers තියෙනවා. හරිද? X පැත්ත කියන්නේ මොකද්ද මේකේ? What is this X side? මේ පැත්ත X. ඒක තේරෙනවද? Yes. X side. එතන X side වල numbers මොනවාද? මෙතන බිඳුවෙන් පටන් ගත්තාම බිඳුව 1 2 3 4. These are the numbers of this X side LEDs. X side එකට numbers තියෙනවා. Can you understand that also? Yes. These are the numbers. X side වල 0 කියන්නේ මෙයා 0th 1 0th column, first column, second, third, fourth. This is X side. Y side එකකට numbers තියෙනවා. Y side actually it goes downwards. The Y side will have numbers 0, 1, 2, 3, 4. Can you understand that? Yes. Now can you tell me what is X0, Y0? The first one, right? First one. What is X3, Y2? X3, Y2? X3, Y2 is this one, right? X3, Y2. Understood? Yes. That part is clear to you, right? Okay. Yes. Now I'm trying to paint. Means I'm trying to light up that particular LED by picking a random. When I pick a random, it can be 0 to 4 any number. Okay, අපි හිතමු පළවෙනි පාර lucky number එක 0 to 4 ආවා මට 3 ආවා මෙතන. අපි දන්නේ නැහැ random නේ. දෙවෙනි එකේ ආවා y වලට 2. නැත්නම් y වලට 4 ආවා. Now which is the LED? 3 4. Which is the LED? X3, Y4. This one, right? You agree? Yes. Okay. Yes, sir. Right. Okay. Next time we get 3 4 hour. When you repeat the next time, the 16 time repeat canon. The second time 3 4 hour. Now can you paint the same LED again? No. No. Therefore, what you do? You change the times by 1. Then එකපාරක් මේක වැඩ කරනවා. Therefore, this times will be 17. දැන් මම 16 පාරක් නෙමෙයි මේක 16 පාරකින් එකපාරක් මම වළංගු නැහැ. Invalid attempt. ඇයි? I tried to paint over the same LED. That attempt is invalid, so I have given extra bonus attempt. Now 17 attempts. Why? Because I have increased it to 17 attempts. Okay, next time also abhi do 3 4 hour. Now you are going to paint over the same thing? No. Invalid attempt. You have to make it 18. Now you try another additional attempt. Understood? Why this increase in 1 is there? To increase the attempts, number of attempts. Okay. Okay, sir. Now clear? Yes, sir. Now can you understand that the problems are complex than we think? Yes, sir. Because manually painting is not a problem. Ne?
You can do this, ne? Counting Yes. system, is it a problem? No, it's a very easy thing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. How easy that is. But can we do it always? Is it a system? This is not a system. When you do this manually, it is not a system. You can do this like when you are babies, you can do this. Maybe you are in grade 2, grade 3. To count up to 16, you can do this. 3 වසර 2 වසර ඔයා 16ට ගණන් කරන්න ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් 16ක් පාට කරලා දාන්න. ඉතින් හරි කමන්නේ. හැබැයි දැන් ඔයාලා ඉන්නේ 6 වසරෙන් උඩ. 6 7 8 9. දැන් ඔයාලා එහෙම බෑ. Now you have to think wisely. හරි. දැන් අපි හිතමු ධාතු කැටයක් උඩ දානවා. මේ ධාතු කැටේ උඩ දැම්මම අපි එන පැත්ත දන්නේ නැහැ. මොකක් හරි එනවා. හරි. ඉතින් ඒ වගේ මෙතනදිත් කරන්නේ රැන්ඩම් එකක් ගන්නවා. ඒ එන එක කලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒක අපි කරන්නේ නැහැ. ඒක අතහැරලා එකක් ඉස්සරහට යනවා. Likewise, you are trying to do this. Ultimately, මොකද කරන්නේ? Ultimately, you will end up painting 16 random places. එතන මේකට 16 වලට වැඩි try කරන්න පුළුවන් පුතේ. ඕන නම් මට මේක ඉවරුණාට පස්සේ කියන්න පුළුවන් මේ වාගේ කීයද මේ නම්බර් එක කියලා කියන්න කියලා. Let's try. අපි බලමු try කීයක් දුන්නද කියලා බලමුද? අන්තිමට කියන්න පුළුවන් show number මේ times කියන variable එක. එකකින් කියනවා කී පාරක් වා මේක try කළාද පෙන්වන්න කියලා. Well, the times will be increased නේ. හරි අපි බලමු ඈ. Okay. When I press this, oh, on start I have removed this, sorry. When I press this, okay, 30 times දැක්කද යා? It has tried 30 times. මේක තෝරන delay එකකුත් දාමු අපි. Let's delay. Pause කරමු අපි මේක මේ 100 දාලා බෑනේ. 2 second pause කරලා යමු ඈ delay එකට. Now let's try. Pause this. Press this. හරි මේක try කරලා තියෙන කීය සැරයක්ද බලමු 21 times. Oh, 219 times, sorry. This one. 25 times. Next, this one. 25 times. This one. 35 times. Can you see sometimes it can go up to 30s, right? නේද 30 පාරක් විතර try කළා තමයි paint කළා තියෙන්නේ. Can you understand the gravity and the nature of programming? So this is how you should enjoy it, right? The problem is complex, but you need to enjoy. තේරුණාද? ගොඩක් වෙලාවට 16 පාරෙන්ම මේක කරන්න බෑ. 16 පාරෙන්ම මේක කරා නම් ඔයා ලකි. මේක දැන් කම්පියුටර් ගන්න පුතේ. අපි නම් දන්නවා මෙතන කලින් පාට කරලා එතන පාට කරන්න යන්න. කම්පියුටර් එකට බෑනේ ඉතින්. කම්පියුටර් එකක් කරන්න ඕන මේ වගේ ඇල්ගොරිතම් එක. Computer need to do that using an algorithm. This is complex, I know. It's not easy. You are going to be a software engineer one day. You are going to think as a software engineer, software developer. That is electronic engineering job. It's not easy. You need to develop your brain, develop the thinking patterns. This will be really useful. ඔයාලා බලන්න පුතේ මේ වගේ එකක් ඔයාලා හිතලා හදනවා කියන්නේ තව ඉස්සරහට. දැන් අපි කියලා දීලානේ. හැබැයි හිතලා කරන්න පුළුවන් කියන්නේ ඔයාලගේ brain එක සෑහෙන ඩිවෙලොප් වෙනවා. ඒක ඔයාලගේ සම වයස යාළුවොත් එක්ක ගත්තම හිතා ගන්න බැරි තරම් ලොකු ඩිවෙලොප්මන්ට් එකක්. එහෙනම් පුළුවන් තරම් try කරන්න. Try to do these things alone. අර wheel එක කරකවලා අලුත් activity එකක් අරගෙන try to do this alone. තනියෙන් කරන්න බලන්න. හරි අපි තව එකක් බලමු. මේ shape එක 16 LED ඇති. එයා try කරනවා 26 පාරක්. මේ shape එක. එයා ඒකට try කරලා තියෙනවා 23 පාරක්. මෙයා මේකට try කරලා තියෙනවා 23 පාරක්. Understood? ඒක පෙන්නන්න ඕනෙත් නැහැ. How many times it tried? No need to show that, right? මම ඒක නිකන් ලස්සනට දැන් I'm removing that, right? ඕන නම් අන්තිමට දාලා බලන්න මේක. If you want, you can put that at the last place and see. Okay, this is your code. You can copy it down very soon, very quickly. You need 3 variables. 3 variables හදා ගන්න ඕන. Variable 1 times ඕන, x ඕන, y ඕන, 3 variable make a variable ගියා. Times කියලා හැදුවා. X කියලා හැදුවා, y කියලා හැදුවා. You need to make 3 variables and do this. Okay, I'm removing this. ඕන නම් මේක දා ගන්න, take a screenshot. Later you can see how many times it tried. මේක දීලා බලන්න A level කරන අයියා කෙනෙකුට වගේ.
ආසාවට දීලා බලන්න ඉන්නවනම් අයියලා අක්කලා ගෙදර. See how they are doing. This is critical. I'm pretty sure that most of they will struggle. ඔයාලා කියන randomly 16ක් පාට වෙන්න ඕන. කොහෙන් හරි 16ක්. මේක කියනකොට කියන්නේ. මේ බෝඩ් එකේ LED බල්බ් 16ක් කොහේ හරි පත් වෙන්න ඕන. කොහේ හරි. ඒක ගෙස් කරොත් ඔයා ලොටරි එක දිනනවා. මේක ලොටරියක් වගේනේ දැන්. නේද? ලොතරැයියක් වගේ. දැන් මේක LED ලොතරැයියක්. Can you understand that? මේක LED ලොටරි එකක් විදිහට දෙනවා. ඔයා කියනවා හරි ඔයා පාට කරන්න මේ කොලේ දීලා LED 25ක් තියෙන කොලයක් තියෙනවා. මේකේ 16ක් පාට කරන්න. ඒ 16 හරියටම මේකට මැච් වුණොත් ඔයා දිනු. ස්කූල් එකේ හදන්න පුළුවන් LED ලොටරි එකක්. Understood? තේරුණාද? නැද්ද? ආයෙත් තේරුණේ නැද්ද? තේරුණා සර්. තේරුණා. එතකොට ස්කූල් එකේ යාළුවන්ට චැලෙන්ජ් එකක් විදිහට දෙන්න පුළුවන් කොලයක් දීලා 25ක් මෙතනින් හරියටම 16ක් පාට කරන්න. කොහෙන් හරි කමන්නේ. ඒ පාට කරන 16 මේ බටන් එක ඔබනකොට ආවොත් එහෙමනම් ඔයා දිනුම් කියලා ඔයාට කියන්න පුළුවන්. මේක අයින් කරන්න මේක ඕනේ නැහැ. ඔන්න බලමු අපි ප්ලේ කරලා. දැන් ඔයාලා හිතන මේකම ආවොත් ඔයාලා දිනුම්. කොහොමද මේ ලොටරි එක අමාරු ලොටරි එකක්. ඔයාලට මේක ගේම් එකක් කරලා එක්සිබිෂන් එකකට තියන්න පුළුවන්. This is an innovative thing that you can keep in your exhibition. එතකොට කවුරු හරි මේ හරියටම කලින් ගේස් කරලා තිබ්බොත් අමාරුයිනේ ඒක ලේසි නැහැනේ. එයාට අපිට ලොටරි එක දිනුවා කියලා ඔයාට මේක දෙනවා කියලා අපිට දෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට මේකෙන් පුළුවන් මේකෙන් ඔයාලට අර මොකද්ද එදා මේක හදා ගන්න පුළුවන් ජයමල්ල කියලා කියන්නේ එදාට තියෙන කෑෂ් ෆ්ලෝ එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට කියන්න පුළුවන් මේකට පාටිසිපේට් කරනවා නම් 20 rupees ගෙවලා පාටිසිපේට් කරන්න ඕන. If you guess exactly you will get everything. සල්ලි ටික ඔක්කොම ආට හම්බ වෙනවා. You can try to do it. Very difficult to guess game, right? This is a very difficult to guess game. ඇත්තටම අපි game එකක් හදන්න නෙවෙයි හිතුවේ. But ultimately it has created a game. Try it another time. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Try it another time. 16. මෙහෙම හදනකොට සමහරට ලස්සන shape උත් එයි. හදලා බලන්න ටික ලස්සන shape උත් එන්න ඉඩ තියෙනවා. Randomly. You don't know. Snakes, E letters, different things will come. It should be a really random pattern. Okay, Puthe, then you can enjoy this work, try this, try to make a lottery like මේ 16ට දාන්න නැතුව ඕනනම් අඩු කරලා. අමාරු level එක අඩු කරන්න පුළුවන්. LED 3කට දානවා. එතකොට කොහේ හරි 3ක්. ඒක ගෙස් කරාම ඕනනම් උල් ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඊළඟ ලෙවල් එකේ 4කට දානවා. නැත්නම් 5කට දානවා. කොහේ හරි 5ක්. ඒ 5ම ගෙස් කරාම ඔන්න ලකුණු හම්බ වෙනවා. එහෙමම අන්තිමට 16 දක්වා යන්න පුළුවන්. 16 නෙවෙයි 25 දක්වාම. 25ම ගියොත් ඉතින් කොහොමවත් ඔයාලා දන්නවා මේ ඔක්කොම ටිකපත් වෙනවා කියලා. එතකොට වැඩක් නෑ. Let's put 16. Try this now alone. Take the copy of the code. Just take a screenshot for the copy of this code. Do this alone. And this is this week's activity. We have started doing small activity, ended up creating a small game. අපි පටන් ගත්තේ activity එකකින් ඉවර කරේ චූටි game එකක් හදලා. මේක හදන්න කලින් අපි plan කරේ නැහැ. ඒක තමයි මෙතන වටින්නෙම මේක කරේ හිතලා. Okay then, good night. See you all next week. Good night, sir. See you, sir. Thank you, sir.